Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa Mata umwaka w'ibihumbi 2021. Ndi Fabian Mwita naho Aloys Simpunga ari ku biganiro kandi niwe wadutunganyirije aya makuru, ndamushimiye. Karibu rero mbanze ngusomere ingingo z'ingenzi z'aya makuru. Abaturage bo mu karere ka Burera barinubira ko akarere kapfushije ubusa akayaho k'amafaranga batanze kuri hoteli yubatswe ikaba imaze imyaka 5 yose yuzuye kandi ikaba nta kintu ikora. Polisi ya Kirehe yivuganye imfungwa 5 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 28 z'ukwa kane 2021. Ba General Muhire na Ibingira bari muri gereza za gisirikare ngo baba barafatiwe kuba baragiye mu bukwe ndetse no mu kabare. Impunzi z'abarundi zisaga 100 ejo kuwa kabiri zakiriwe na leta y'iwabo y'u Burundi zivuye aho zari zimaze imyaka irenga 5 mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwoko bw'abanyamurenge ngo bushobora gutsembatsembwa niba budatabawe. Abanyamerika basabwe kuva muri Afghanistan. Karibu rero ntujye kure, mu kanya ndagusomera aya makuru ku buryo burambuye. Duhera aya makuru mu gihugu cy'u Rwanda, aho abaturage bo mu karere ka Burera ho mu majyaruguru y'u Rwanda bababajwe n'inyubako ya hoteli yatwaye akayabo k'amafaranga y'u Rwanda, ariko ngo ikaba nta kikorerwamo nyuma y'imyaka ishize yose 5 yuzuye kandi abaturage bari bayitezeho amakiriro. Abaturage babwiye Ijwi ry'Amerika ko amafaranga yubatse Burera Beach Hotel yapfuye ubusa, ngo yakagombye kuba yarubatse byibuza amashuri y'abana babo cyangwa ibindi bikorwa bifitiye akamaro abaturage bo muri ako karere. Abaturage ba Burera ngo beze imyaka myinshi cyane ibahagije ku buryo bashobora no kuba basagurira amasoko, bakaba rero bari bizeye yuko iyi hoteli izabagoboka bakabona isoko ry'ibyo beza. Muri iki gihe rero ngo imyaka yabo buri soko bibakarinda ndetse n'ubwo bayimena iyo yangiritse, ngo kuko baba babuze icyo bayikoresha. Icyo ni uko niko babwiye Ijwi ry'Amerika. Dukomereje kandi mu Rwanda, amakuru acicikana mu gihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu polisi y'u Rwanda yarashe imfungwa 5. Aya makuru akaba yemejwe n'umuvugizi wa polisi CP Jean Bosco Kabera, wavuze ati amakuru yibanze dufite nuko abapolisi bari bagiye guha amazi imfungwa mu gitondo, ngo ubwo binjijemo amazi rero abandi bahita basohoka bariruka, abapolisi barasa hejuru y'imfungwa zanga guhagarara, nuko abapolisi barasamo 5. Umuvugizi wa polisi kandi Kabera yavuze yuko ngo iperereza rigikomeza. Abo baturage rero ngo baba bari bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, ariko abaturage benshi bakomeje kuganira ku mbuga nkoranyambaga bakaba bibaza nimba igihano cy'umufungwa utorotse ari ukwicwa. Abajenerali 2 baswi cyane mu gihugu cy'u Rwanda bagiye kumara ukwezi muri kasho z'igisirikare cy'u Rwanda. Amakuru ava mu binyamakuru bitandukanye bikorera leta byo mu Rwanda aremeza ko ba General Bingira na General Muhire bafunze kubera imyitwarire mibi. General Bingira Fred ngo yafashwe ku itariki 7 Mata umwaka wa 2021 nyuma y'iminsi 3 akoresheje umuhango wo gusaba mu mujyi wa Huye uri mu ntara y'Amajyepfo, aho nahahoze hitwa i Butare kera.
naho General Muhire we ngo yafatiwe mu kabari kitwa Vegas Resort Inn kari irebero mu mujyi wa Kigali hamwe n'abandi basaga 33. Ayo makuru yemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Leonard Rwivanga wavuze ko abo bajenerali bafungiye amakosa yo kwitwara nabi, ngo abandi bafatanywe n'abo bajenerali bagiye barekurwa nyuma yo gucibwa amande. Burundi. Impunzi z'abarundi zisaga 100 ejo kuwa kabiri tariki 27 Mata mwaka 2021 zasubiye iwabo mu Burundi ziherekejwe n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitwa ku mpunzi HCR Bwana Filippo Grandi. Amakuru dukesha ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda aramenyesha yuko abagera ku gihumbi muri izo mpunzi n'ubundi ziba mu Rwanda bategereje kuba batahutse muri iki cyumweru turimo bakazakurikirwa ndetse n'abandi basigaye mu Rwanda bagera ku bihumbi 53 bahari muri aka kanya. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Bwana Philippe Grandi waruzi herekeje kugeza no ku mupaka yabwiye izo mpunzi ko nta mpungenge zigomba kugira ngo kuko ibintu byahindutse mu Burundi kandi hariho ubutegetsi bushya bwabijeje umutekano. Filippo Grandi umuyobozi wa HCR kandi yavuze ko agiye kuganira na President mushya w'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye kubyerekeranye nuko izo mpunzi zishobora kuzahabwa umutekano ndetse n'ubundi bufashwa buhari. Philippe Grandi akaba yaratangaje yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ribabajwe n'ikibazo cy'uko ibiribwa byagabanutse byahabwaga impunzi ngo kuko mu kigega cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye cyitwa ku biribwa PAM nta biriyo. Naho igihugu cy'u Burundi cyahagarariwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Ndivakobuca Gervais nawe ubwe yahaye ikaze izo mpunzi maze rwose arazibwira ngo zirisanga iwabo mu babo. Abaturage b'impunzi batahutse baganiriye n'ijwi rya Amerika baragaragaje ibyishimo by'uko batashye iwabo bakaba bizeye yuko bazabona umutekano ngo nk'uko umukuru w'igihugu akunda kubigarukaho mu madisikuru ye. Ndumva nezerewe cyane ngiye mu gihugu canje igihugu cyawe n'umuvyeyi laba imbere abana bose nabanje. Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise sakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke zose zirimo ibintu vyiwe, afise kandi n'igipapuro c'ishamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi barundi barenga 100 batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza ni kose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho. Igihugu cyawe n'umuvyeyi ugiye rero kura muvyeyi urumva ko ufite umunezero kandi n'ijishimo zishuye gukurikiza akaranga k'umuvyeyi wawe. We nabo bari kumwe naho batahutse ikibazo kibaraje ishinga nuko bokingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo. Umutekano tuyizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadisikuru turi kumva y'umukuru w'igihugu uri kubona ko anyutewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu. Ntashemeze neza kuko mbona abandi bariko barataha, n'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukwe uraryoheba. Umutima wanjye ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba abavyeyi nsubire mu rugo nongere mfata isuka mpinge. Ndumva nishimye no muhira bamwe ati umutekano ni wose ahubwo hungu kugira vuba vuba.
mu Kayanza kubera n'ikindi ngeze mu gihugu cy'amavukiro. Iki ni gice ca mbere catanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri yindwi. Aba baherekejwe n'ubutwari shamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ndwi iheze akarwandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi. Filippo Grandi ahamagarira Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose. Arababazwa nuko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% mu Rwanda, agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara. Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif. Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha dufite n'imigenderanire n'ibiganiro vyiza. Niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke ico barya naho baba. Nayo ku kibazo c'imfungurwa zagabanutse nukurikira turajishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka. Turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera ico kibazo, gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Les personnes qui retournent, le souci principal est la sécurité. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda, abarenga ibihumbi 23 baramaze gutahuka. Hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga ibihumbi 40 bahungutse. Ico bikoze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nkuko vyemezwa na Olivier Kayumba, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda, kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Waba afite ikibazo cyo guhunga, amarembo y'u Rwanda arafunguye, nta kibazo dufite kugeza uyu munsi. Ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze, ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira. Abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi, niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha, niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca. Kwizera gareza y'Uburundi ubwayambere ekanzeri kanose turakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu, tubakiriye mu gihugu cyanyu cy'u Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki. Turabakiriye muze muri sanze kandi bene wanyu babakunda kandi biteze kubakira nuko rero ingabo n'imigambi ya leta mbyeyi leta nkotsi karibu. Ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 72, ubu hasigaye abarenga gato ibihumbi 53. Mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato ibihumbi 42. Pierre Claver niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku bw'Ijwi ry'Amerika. DRC. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batabaje umuryango w'abibumbye. Adera Ikibasumba ukuriye umuryango w'abanyamurenge baba mu gihugu cy'Amerika aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ariko ngo bakaba nta gisubizo bari babona. Adera avuga yuko abanyamurenge babona ari itsembabwoko barimo bakorerwa bakaba bakwiye gutabarwa. Mu minsi yashize ubwoko bw'abanyamurenge buri ahitwa Munembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko bwagiye bwibasirwa n'imirwano ituruka ku bitero bagabweho n'ayandi moko. Adera Ikibasumba akaba yemeje yuko baterwa n'amoko 5 yose ari muri ako karere, kubw'ibyo bo bakaba badashobora kuba barwana n'ayo moko yose. Amakuru yatangajwe mu gihe gishize nuko haba hari n'ibitero by'abamayimayi bafatanije n'abandi basirikare b'abarwanyi ba Red Tabara, umutwe wigometse ku butegetsi bw'u Burundi, nawo ngo bakaba barateraga abo banyamurenge.
turangirize aya makuru yacu uyu munsi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avugwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abanyamerika batuye mu murwa mukuru wa Afghanistan Kabul kuhava. Abo banyamerika basabwa kuhava ni abafite ibikorwa bishobora kuba byakorwa badakoreye aho ngaho. Uhagarariye Amerika i Kabul, Ross Wilson, yavuze ko abanyamerika bakora imirimo idakenewe cyane aribo bagomba kuhava. Amerika isobanura ko ibyo biterwa n'umutekano muke urangwa muri Afghanistan ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato bukomeje kuhaba no kuharangwa. Amerika ikaba yaratangiye kugabanya abasirikare bayo bari basanzwe muri icyo gihugu ndetse ko bashobora no kuzahava burundu kuko bahamaze igihe bahakorera imirwano. Amerika ariko ngo izakomeza kugira ibiro byayo bya ambasade i Kabul. Ayo rero niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi wo kuwa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2021. Na mbere yo kuyasoza rero burundu, reka mbibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Abaturage bo mu karere ka Burera barinubira ko akarere kapfushije ubusa kayabo k'amashiringi katanze kuri hoteli yubatswe ikaba imaze imyaka 5 yaruzuye kandi idakora. Polisi ya Kirehe muri iki gitondo cyo kuri 28 z'ukwa kane ngo yivuganye imfungwa zigera kuri 5. Naho abajenerali bakomeye bo mu gihugu cy'u Rwanda Ibingira Fred na Muhire ngo bari muri gereza ya gisirikare nyuma yo gufatwa bagiye mu bukwe ndetse abandi bari no mu kabare. Impunzi z'abarundi zisaga 100 ejo zakiriwe na leta y'iwabo zivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwoko bw'abanyamurenge buravuga yuko bushobora gutsembatsembwa niba budatabawe. Abanyamerika bava muri Afghanistan basabwe n'igihugu cyabo gutahuka. Ayo rero niyo makuru twaguteguriye inshuti mukunzi wa Radio Urumuri. Naho ubutaha wari kumwe nanjye Fabian Nkurunziza Mwita.